Right, Balazeno, Hamakuria, Muramahoro. Good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. As lovely as always to you, this is a time to now end our Black History Month. In other words, our history as Black people. So it's a time now that I want to share to you the message of the Black History Month. As you know, it pertains to our life. Black history is the world history. Black history is the world history in a very different ways, because it's by no doubt that everywhere around the world you cannot fail to find a black person. And if I'm not mistaken, you will still know that black means Africa. So if black means Africa, so what is our message to us as black people, black leaders, black parents, black businessmen, black artists? Of course, don't forget that black youth in general. What is the message to you today? What is the message to you tonight as we try to end our month? Iyo bigeze muri kino gihe cyo kurangiza ukwezi kw'abanyafrika nangase ukwezi kw'abanyarwumukara, mbese bimenyesheje iki ahuri hose ku isi yose ahuri. Black History Month ni ukwezi kwashizweho na Amerika, muri Amerika kugira ngo kuno kwezi baze barizihiza ibikorwa bibi byakorewe ubumuntu bw'abanyafrika n'abazungu. I mean bw'aba black nangase bw'aburuhu rw'umukara n'abazungu. So bashiraho kuno kwezi gushize, ariko kwa ukwezi kwa kabiri ngo noneho buriya baze baribukwa, iyo history yabo izi iribukwa. None se ahari bidufasha nk'abanyafrika kuba natwe turi aburuhu rw'umukara. We are blacks, and when I talk about blacks, I don't forget that Africa or Africans are blacks. When I talk about Africans, I don't forget that black people are black people are Africans. Whether you're in Caribbean, whether you're in UK, Brazil, or wherever you might be around the world, I know that you are an African and you are a black. So what does it mean now, this month which has ended, February, the month of February? What does it mean? What lesson has it left with us? What lesson has it left with us? The lesson that the Black History Month has left us, which is of course the February month, the one which has just ended yesterday, I want to just put you down the things that you must have been left with, and then what is it that we have to do forward. Of course, when we talk about Black History Month, yatugane ku kwezi kwa buruhu rw'umukara nangase kwa wana weusi, tunamaanisha iyo mwezi ambao wazungu wa Amerika, yani government ya Amerika ilitia ikawasema hii mwezi ya pili kila mwaka inakuwa ukumbusho wa historia mbaya ambayo wanaafrika walipitia ndani hiyo wakati ya uchakala, hiyo wakati ya usklag. So this is the time that black people remember the inhumanness, the wrongfulness of the white man against him during especially the time of slave trade. So now this is the time that I want to bring to you the message that you have to take, if at all you just take it as Black History Month. It's not just Black History Month, it's about you remembering what was done to your ancestors. What was done to your ancestors? If I'm not even mistaken, what is done to you right now? Please, when you see me just going live, don't call me. Don't call me when you see me going live, please. I don't know if you know that I'm on live. I don't know even who is this calling. So when they say Black History Month, it's the time to remember. Ni wakati ya kukumbuka yale mabaya ambayo wana weusi walipitia kwenye hizo nyakati za wababu zetu. Our grandparents, our ancestors, when they were being shipped by the white man on canes, on kiboko, very inhumanly handled, on canes, to come and build the Western civilization, to come and build the Western economies. Those moments, they are being combined in 1 month of February, and then we come to remember all those actions that were done to us, from all that far to our ancestors. They come to be remembered this month, rather in the last month, the month of February. So this is the message I want you to take from here, as my parent, as my so-called leader, as my fair youth, as my artists, as my businessmen of Blackless.
Whether you're in Africa, whether you're in America, whether you're in UK, where you are anywhere around the world, this is the message I'm bringing to you. What is this message now? Ujumbe gani ambao nakuletea sasa kama mwana Afrika sasa? Nakuletea ujumbe yani ndio hii. Inabidi wewe kama kiongozi mwenye uko so-called leader, the so-called leaders of Africa or the so-called leaders of black people, wherever you are, ask yourself, what has been done to us from since then, during the time of the primitive slave trade, up to now, the time of modernized slavery. What has been done to us up to now? That's the so-called black leader, whether on African land or elsewhere around the world. Ask yourself that question. And when you have been seeing all that, whether you're in UK or wherever around the world you are, or in Africa, as a black man, as a black woman, who is a leader, what comes in your mind? What questions do you question yourself? What questions do you question yourself? What are you trying to do as far as that kind of generation to generation historical inhumanness? That kind of generation to generation kind of like inhuman actions against your race, against you as a black man, as a black race. What message that comes in your minds as a black leader? Those questions you must be asking them to yourself. And here you stand very much in condemnation of the so-called black leaders on land. They should have made that home ready for their brothers and sisters to come back home. But have they done that? Of course, no. This is a reminder to them. Black people around the world are being reminded that it is time to really think otherwise, because it is not just a matter of just Black History Month, yani mwezi ya pili, mwezi ya wana Afrika, mwezi ya wana weusi. Hapana, ni wakati ya kujikumbusha yale mateso ambayo tumeyapitia, yale mateso ambayo tuko nayapitia, yale mateso ambayo tungali nayapitia sasa. Alafu sasa tufanye nini? Na naongelea wazazi, naongelea viongozi, naongelea wa youth, yani wa vijana, naongelea wale wa musician, naongelea wale wafanya business. Kuna kitu mkubwa ambacho unabidi uelewe katika hii mwezi ya pili inapita, yani Black History Month. Leaders, wake up, wake up. African leaders, wake up. Now, here comes the issue of now the parents. This is the month of February that has just passed. The Black History Month is the month to remind you that as a parent of Black nation, you have to seriously teach your child. Mfunze mtoto yako kama mwana mweusi. Anatoka wapi, iko wapi. Sababu gani iko hapo mahali ipo. Sababu gani haiko Afrika na japo Afrika ndio hapo. Tunaelewa kama ndio mahali ndio mjini, yani ndio nyumba, ndio kunyumba kwa na Afrika. Sababu gani haiko Afrika. Mfunze mtoto. Na si mfunze hii mambo ya ujinga eti ni kwa sababu ya Muhutu, ni kwa sababu ya Mutusi, ni kwa sababu ya vita ya Mkonje, ni kwa sababu ya vita ya Uganda, ni kwa sababu ya vita. No, mkumbushe, mwambie, muelezee kutoka kwenye mizizi. Sababu gani hapa Amerika, hapa manchi za Bulaya, Europe, tuko nje na japo kwetu tunajua kama kwetu ni Afrika. Sababu gani? Biliwezekana kana namna gani? Muelezee hiyo historia. Pia umutilie kwenye TV, angalie historia yake. Akumbuke, ajue, aelewe. Teach your children their history. Teach your children their history. It is without their history, they cannot know the origin of their suffering. It is without their history that they cannot understand what even they can do upon what they are having as the challenges. Teach your children their history. Teach them their history. And don't teach them this foolish history of Rwanda, this foolish history of Congo, this foolish history of Uganda, this foolish history of tribalism. Teach them the little history. Before you start on this foolish history of Rwanda, of Uganda, of Tanzania, of Rwanda, of Kenya, of Congo. Teach them before this foolish history. Teach them about when the black man was invaded by the white man. Teach them that history. Let them understand. That's what it means by the Black History Month. That's what it means by the Black History Month. Teach them. If you want to teach them the history, don't teach them the other bullshit history. Before you teach them the little history. If you want to teach them their history. That's what it means by the Black History Month. I know
much as you love your tribe, much as you love your so-called countries, that those pieces that were given to you by the white man. This is Rwanda, this is Uganda, this is Burundi, this is Tanzania. You got to understand that they are not fighting. They are not fighting as Tennessee. They are not fighting as Ohio. They are not fighting as Illinois. They are not fighting as Indiana against Russia. No. They are fighting as the United States of America. They are fighting as the United States of America in support of Ukraine against Russia. But when you go there and you respect your so-called pieces of countries, the Burundi, the Rwanda, the Tanzania, the Congo, and you forget that you can never do anything just by you as you. Instead, you got to understand that it is the Africa, for Africans, for blacks, that you can mean something in the fight of the international politics, if at all the domestic politics even has become still a problem. Teach them their history. Parents, teach your children their history. Teach them their history. Muwafunze historia yao watoto wa Afrika. Watoto wanaweusi, muwafunze historia yao. Na sio hiyo historia ya ujinga ya Kikongo, hiyo historia ya Kongo ya ubumbafu ya bakongomani, ya Banyarwanda, ya ba Ugande. Eti wewe uko Mnyarwanda, wewe uko Mtusi, wewe uko Muhutu, wewe uko Mundande, wewe uko Mkiga, wewe uko Munani. Hiyo historia ya ujinga hiyo. Hapana. Muwafunza historia na bado kuingia kwenye mambo ya ukorofu ya ujinga na acha mnabakilia hapo kama vile mnakula chakula ya chini ya meza na japo wengine wako nakula chakula ya juu ya meza. Muwafunza hiyo historia na bado Rwanda, na bado Uganda, na bado Congo, na bado Cameroon, na bado Tanzania. Afrika kwa nini? Walikuwa naitwa wanani, na bado wao kuwa Wakongomani, na bado wao kuwa Wanyarwanda, na bado wao kuwa wa Cameroon. Walikuwa naitwa banani? Walikuwa nawaita Wanaafrika. Hiyo historia muwafunze watoto. Muwafunze. Jukumu la mtoto, jukumu la mzazi. Jukumu la mzazi pia na mindset zetu. Nitafika pale kwenye kuko the purpose of our educated people, the so-called educated people. But before there, I'm on the parents. Watoto muwafunze wako hapa Marekani, nje mabulaya. Je, walifikepo? Sababu gani wako huko? Sababu gani wako huko? Sababu gani polisi ya Amerika, polisi ya mahali popote hapa kwenye ulimwengu duniani inawawinda kama wao weusi? Sababu gani inawawinda? Polisi ya wazungu inawawinda. Sababu gani iko na wawinda? Halianje leo. This is not just starting now. Teach them about why the Western policemen, they are in the hand of black people. Teach them that history, the origin of that they are seeing on the surface. Muelezee sababu ya haya ambayo wako nayangalia hapa juu hapa yulo. Waambie sababu gani mtoto mzungu anawindiwa na polisi. Anawindiwa na mtoto mzungu. Yani mtoto mnuale anawindiwa na mtoto mzungu. Mtoto mnuale anawindiwa na polisi mzungu. Sababu gani? Muwafunze hiyo historia, origini yayo. Mtawafunza basi, mko na hiyo muda. Mtawafunza hiyo historia, mko na hiyo muda. Muda mnayo ni muda ya kuwazalia mataxi tu, muwatie kwenye mataxis. Muwafunze kwa sababu inabidi waelewe. Kama sio hivyo, hakuna mahali tunatoka, hakuna mahali tunaenda. Black History Month. Black History Month. What does the Black History Month mean in your brain? What does the Black History mean in your brain? The Black History means you have to remember where you are from. Why are you from where you are? Why are you from where you are? This is the time, this is the month, the past month of February. It's the month to remember. Where are you from? Why are you in America? Why are you in the UK? Why are you in Finland? Why are you there where you are geographically or even economically? Why are you there? That's the history you have to be taught by your parents, by your leaders, by your teachers, by your anybody who cares and bothers about Africa. Black History Month. Black History Month. Because without teaching them the origin of who they are, who they are, why they are as such, because of the history they have been going through, they will not lay the strategic operations to counter their inhuman kind life they are living. No, where? Hautamwelezea aitike. Mufunze historia. Mufunze watoto historia yao. Wanatoka wapi, wako wapi, wanaelekea wapi. Na sababu gani wako hivyo? Kimaisha, kijiografia. Sababu gani? Hao ni wazazi. Viongozi pia. Viongozi wawazie kama
Hao watu wenyewe wako nateseka wote mahali popote wako nje. Manchi za Bulaya, manchi za Amerika, huko kote bako. Bangelikuwa bako nyumbani. Ingelikuwa ni kusema. Zile maidiote viongozi vyetu ni viongozi vyetu. Zile maidiote hazijoji binyi ziko nafanya. Zingelifanya jambo mkufuatana na vile Kwame Nkrumah aliwaelezeaka. Afrika moja ya Waafrike, ya Wanaafrika. Sisi wote tungelikuwa tuko hapa. Tungelikuwa tulisharudia zamani kunyumba. Lakini ona ujinga ukorofi wenyewe wale wa jamaa wajinga wako ndani eti unaoongozi. Insisite zabo tu corruption peke yake. Man, sijakuwa mwenye uraia. Ningelikuwa mwenye uraia, kuna maneno ningelitamka hapa. Ningelikuwa mwenye uraia, kuna maneno ningelitamka hapa kuhusu baba huyu wa Russia. Wanajiita viongozi baba batipe beto batipe baongoze eti baongozi banatongoza eti they are our leaders, dictators. What the heck kind of dictatorship? If they are dictators, the real dictators like Mr. Putin, like President Putin, or like Muammar Gaddafi, they should have brought back their fellow black men and women who are suffering outside of the world, being dehumanized and, you know, mistreated around the world because of just the color. Because of the color. They should have let them back home. But just because of their foolishness and the idioticness by our so-called leaders, just rooting and digging, just putting their own stomachs and their families and their tribes, look how Africans, look how black people are suffering around the world. They would be home. They would be home. Wangelikuwa wako nyumbani, lakini waone wale. Historia baifunze mzuri, bafunze batoto historia. Viongozi bawazie. Kumbuka, viongozi inabidi wawazi. Vile wazazi inabidi wawazi wafunze watoto yao historia. Yenye iko hayo. Historia yenye iko hayo, sio hii historia ya ujinga kama ya kikuku ya hiyo ba Rwanda ba Congo, ba Uganda ba Rwanda ba Congo. Hiyo ya ujinga hiyo. Hiyo ya korofu hiyo. They should learn from Russia, Ukraine and United States. They should bajifunze kwenye hii mwezi. Hii mwezi wajifunze, waelewe. Okay, alafu sasa. Wa youth, yani wa vijana sasa. What do you learn from the month of February? The Black History Month. What do you learn? Unajifunza nini kwenye historia kwenye mwezi ya pili, yani ndio historia mwezi ya Wanaafrika, yani weusi. Unajifunza nini kama mtoto, kama kijana? Unajifunza nini? Nataka nikukumbushe kama hii mwezi ya Wanaafrika ya wanaweusi, the Black History Month of February which has just ended, it is the month to remind you. It is the month to remind you that you have to remember to do what your daddy did not do, to do what your mom did not do, because of the other leaders which did not give him a chance. If it is to do something you have to do to yourself as a youth boy, as a youth girl, this is the time that you have to remember to do that. Because the reason why they put this month, Black History Month, it is the month to remind us of the pain, kunyanyasiwa ambao tumepitia tangia wababu zetu hadi wakati huu. I know you are saying that you are enjoying freedom. Nasikia eti mko na enjoy freedom. Freedom. What kind of freedom are you enjoying? What kind of enjoying are you making? What kind of enjoying are you making, my brother, my sister? I remember Gaddafi with his people. When a child was born, he used to get $50,000 US dollars on your account as a child of Libya. How much are you getting every month? How much are you getting every month in your so-called enjoyment that you're enjoying in these Western countries? And you're comfortable saying you're enjoying. And when you teach your children, you're teaching them, hey, ula ni Munyarwanda, hey, ula ni Mukongomani, hey, ula ni Munani, hey, ula ni Munani, ula ni Munyarwanda, ula ni Umuki, bara ni wabatwirutseho, ujinga na ukorofu, ujinga nyai haene. Mtoto kijana, toka mwiyo usiklavi ya kimafikiri. Fanya kile ambacho inabidi ufanye. Jifunzie kwenye historia ya Russia na Ukraine ya Ukraine na Russia na Amerika. Jifunzie hapo, uelewe. Kwa sababu kwenye tunafikia kama watoto weusi, ni wakati ya kujigombania. It's the time to fight for ourselves as a black nation. It's the time to fight ourselves. Psychologically, economically, and all other ways. It is our time to fight for ourselves. Hakuna ule kutusaidia. Alafu sasa, muko tayari
Siseme eti kamata bunduki wende kugombana. No. Siseme eti kamata inaye kama inahitajika nayo. Kamata bunduki kwa wakati nafika, kamata bunduki kama naye inahitajika. Lakini na bado hata bunduki. Unajua kile ambacho unakifanya chenye yako unafanya. Check your dressing. Ona mivalio yako. Tambua mivalio yako. Kubarabara hapo napitia. Unavala kama vile malaya, unavala kama vile mtu mwenye na akili wala. Pita barabara tu hapo. Ona dada yangu, kaka yangu, angalia mivalio yako. Angalia mwenendo. Angalia mivalio yako, angalia mwenendo hapo kando kando. Halafu sasa ndio tutasema eti tuko naenda safari yenyewe tutafika pamoja nao. Hapana, hapana. Kamata kitu banaita shule mzuri. Kamata kitu banaita kazi mzuri. Kamata kitu banaita tabia mzuri. Kamata kitu banaita maendeleo mzuri. Alafu sasa ndiyo fanye kile ambacho unabidi ukifanya, unapaswa kifanya. Kama uende shule, chapa kazi na bidii na uko na plan. Chapa kazi na bidii na uko na plan. Wacha ukorofu na ujinga kusema uko na enjoy na bado uko na jua ati uko na enjoy. Nasemea kijana, nasemea wa vijana, iwe wavulana, iwe watoto wa vijana, watoto wa wasichana. Ndio wao niko nasemea. Chapa kazi na bidii kama shule isha kushinda. Fanya hiyo business kama unataka kufanya business. Lakini mwache mambo ya ukorofi yenyewe kukua traumatize na hizi ma social media zingine ziko napitika hapa kando kando. Watoto, chukulia shule kitu ya maana. Patie hiyo muda. Tia hiyo muda kama ungali na hiyo uwezo kiakili. Kama ungali na hiyo miaka yako. Chukulia hiyo wakati. Tia hiyo miaka 3 4 hiyo. Kamata hiyo mikono, funge mikono semi. Taifuatilia hii papie nitoshe. Hapa na mimi sasa. Watu wetu ni wanikute fasi fulani niwasaidie. Wanikute kwenye hospitali fulani niko ndio mimi nasi. Wanikute kwenye business fulani ndio mimi niko na hiyo store, hiyo duka ni yangu mkubwa hiyo. Kama ni Amerika kama wala hata wapi. Banikute kwenye ofisi ya state, kwenye ofisi ya city, kwenye ofisi ya government, kwenye public offices. Ndio sisi tuko hapo. Baada hiyo miaka 4, miaka 5. That's what we mean by self-liberation. That's what we mean by, using Black History Month as of important. We have to understand what is this Black History Month. It is the month to understand where are we from. How can we be somewhere? Mnakumbuka vile walileta wababu zetu, lakini mliwakumbuka vile waliwaletaka kiboko ya Masinga. Ninamaliza juma yote kama ninamaliza mwezi yote na niko na postile zile mafoto. Mmezitazama mzuri. Bali tukata mikono, bali tutosha makichwa, bali tutia masheni Masinga mujosi, bali tuvalisha buchi, bali ona vile walifanyaka wa dada zetu, wa mama zetu hizo nyakati. Mnakumbuka hiyo wakati ya George Floyd? Ule njoo yenyewe mnajua, bengine banapitia hapa kando banakufia kule amjue. Mnaona vile wa polisi banatunyanyasa. Hiyo ni ukumbusho, banabajulisha. Mnatoka wapi? So wanawapatia muda mrefu, yani mwezi yote. Mkumbuke. Na sasa muelewe. Mjue kitu ambacho mnabidi mfanye kama wana weusi. Kama uko Canada, uko Amerika, uko Australia, uko Afrika, uko wapi, mahali popote. Mkumbuke mwezi ya pili ya kila mwaka kwenye Amerika ni mwezi ya kukumbuka mateso ambayo wana weusi walipitia ndani. Hiyo mateso natukumbusha nini? Kama watoto wachanga, niko kwenye poa ya watoto wachanga. Nimetoka kwa wazazi, nimetoka kwa viongozi, niko sasa kwa watoto wachanga, yani ndio hapa baita ba youth. Vitu gani unafanya kwenye miaka yako ya youth, kwenye hiyo miaka yako michanga, kama michache? Vitu gani unavifanya? Inabidi mkumbuke kama hakuna kile tunaipitia kama wana weusi bila kuingia kwenye hizi masisteme kama sisi. Sisteme kidaktari, sisteme kiongozi, sisteme kila inabidi muelewe kama hiyo sklavi ya mifikilio. I don't know why the network is becoming a problem, and I have my full signal. I don't know why it is bringing these challenges, but the point is just very clear. Let me go now to the what we call banaita ba musicien.
artist, entertainment guys. Bale wanatupatia entertainment, wanapatia muziki hapa kando kando. I want to remind you guys, younger folks, watoto wa vijana hao wa musician wote ninataka niwakumbushe. Na wale watoto wachanga pia wenye wako kando kando. Sifurahishe na hakifurahisha wakati sisi wote tunatarajia tuwe wa musician. Mtoto mwenye kuzaliwa, wale wadogo, wale wenye kufuata, wote wanafurahia eti wote wana kipaji kimoja, yani music. Hiyo kitu ni kitu ambayo haiwezi katugomboa. Sikatai kufanya musician ni kitu kibaya, ni vizuri. Lakini ingawa sisi wote tunataka tukue wa musician, pale kuna kakitu. Pale kuna kakitu ambako tunaishi tuwazie. Kama ukue musician unaenda kukua comedian. Kama uko musician, kama uko comedian, uko mtiktoker. Please. Batoto, muwajali, tuwajali. Tujaliane kabisa, tujaliane tukumbushane ingawa tunataka batu mu maofisi, ingawa tunataka kujigombola kimafikiri, ingawa tunataka kujigombola kwa namna yoyote. Tukumbuke kama profession moja, yani profession ya musician ya musician wala kikomedia wala hizi ma TikTok. Ibile habiezi vikatufalia kitu. Habiezi kabisa. Binafsi naelewa, lakini ingawa tunawazia kujigomboa kimafikiri na weusi. Hii mwezi ya pili iko na kukumbusha. Hiyo ndio message niko na kuletea eti hivi ambavyo ukomo vile havitusaidia kutotosha kwenye usiklave wenyewe tunapitia, kwenye mateso ambayo tuliyopitia na tungani yapitia kama watoto weusi. Havitusaidia kabisa. I don't know what's happening with my signal. It's getting lost. You know, wakati tunaongelea mambo yenyewe kwa maana hapa tipe ba nje hapa tipe banahusika na hizi ma controllers zao za hizi mitandao zao wanakuwa na jaru sana. They have jealous when they know that you're speaking some sense. They don't want you to keep up. But vile vinabaona. Mimi niko naendelea. Okay, na niko namalizia sasa. Nataka niwaelezee hata na wafanya biashara. Muwapende wao wenzio. Muwapende wao wa ndugu zenu. Muwapende hiyo taifa yenu kama wana weusi. Na muwajali, mpatishane akili. Kila mtu alimishe mwenzake, alimishe ndugu yake. Huyo mweusi yoyote unamuona hapo ni ndugu yako. Sema. Tuulize, mtuelezee. Pasipo hapa hivi mambo ya ukorofoko hii nyingine yenyewe watoto wako naenda pale banatake hawatia hata na mafikiri hii ya kuprovoke. Pasipo kuuliza analeta mambo ya ukorofoko ya kwa. It's very interesting. Black History Month. What does the Black History Month remind us? Mwezi ya pili, yani ni mwezi ya wanaweusi, inatukumbusha nini? Na bakia na kategoria watu moja nataka niongelee sasa. Kitu wanaita wa pastor. Our religious denomination, yani makanisa zetu. Hii mwezi ya pili naisha inawakumbusha kama wa pastor. Eti ingawa hamuwazie watu yenu. Na muwajali kwa namna ziwezekanavyo kwa kuwanenea hiyo neno ya Mungu ya kuwabeba kwenye. Pia mkewajali kuwaonesha kama wanahitaji kufanya nini wakingali watoto wachanga na kwenye maisha yao wakati wanakomala kama weusi, kama taifa ya weusi. I don't know what's the problem with my signal today. Sijue kama wanakuwa na jaru sana. They are so jealous when they see you talking about something sense. They don't want you to get a connection. They don't want to give you the signal. Come on. I pay $60 on my phone. I pay the home internet all $60, but I don't know how the hell this is happening. Anyway, na niko namalizia. Wajama wa pastor, wajama wanenaji neno la Mungu. Hii ni wakati ya kujikumbusha. Yani waliwatia hii mwezi. Eti katika hii historia, hii ukumbusho wa historia ya sisi wana Afrika, sisi weusi ambayo tumeipitia. Walopatia hii mwezi ili mkumbushe
watu yenu kama watoto wachanga inabidi waishi namna gani? Kama watoto wenye kukomala walimefika mahali ya kukomala, yani wanakomala, au wavulana mpo naona kando kando, inabidi waishi namna gani? Mahali ambapo wanaishi wakeundana na neno la Mungu. Alafu sasa kama wana weusi inabidi wafanye nini kwenye hii maisha ambayo wako ndani? Hiyo ni jambo mkuu ambayo wakati mko nakumbuka hii mwezi ya pili ambayo inaisha ya ukumbusho la historia yetu,